Hello everyone, it's Raj Tamashan again of English with Emotions. අද මම කතා කරන්න යන්නේ මේ දැන් කියන කොහමද just එකකින් අපි use කරලා ගන්නෙ කොහමද, what are the phrases? Okay, here we go. මම මේ දැනුයි පටන් ගත්තේ. I just started. මම මේ දැනුයි පටන් ගත්තේ. I just started. මම මේ දැනුයි පටන් ගත්තේ. I just started. මම මේ දැනුයි ඉවර කරේ. I just finished. මම මේ දැනුයි ඉවර කරේ. I just finished. මම දැනුයි ඉවර කරේ. අපි මේ දැනුයි දවල්ට කාලේ ඉවරනේ. We have just finished our lunch. අපි මේ දැනුයි දවල්ට කාලේ ඉවරනේ. We have just finished our lunch. Yes. මම දැන් ආවේ. I came just now. මම දැන් ආවේ. I came just now. මම දැන් ආවේ. I came just now. මම දැන් ආවේ. හරි, මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම මගේ page එකට එකතු වෙන්න. page එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. පොඩි හරි දෙයක් ඉගෙන ගමු. Thank you so much. Bye bye.